empower. Right? So personality is something which you need to take. We're going to talk in detail about that in personality, correct? And then there's an engagement thing which is very important. ரொம்ப important என்னன்னா உங்க கம்யூனிகேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. When you change your communication, your results will always change. Please understand. When you change your communication, your results will always change. Please understand, right? And great communicator will always get great results, right? So what happens is you need to have a great line of I'll tell you where you can able to build your communication, how you can able to improve your effectiveness in terms of communication, and how do you work on your behavior also, correct? The first thing first is personality dress for the success. You should always look great when you're actually approaching for a call, whether it is a big call, small call, HNI call, retirement call, success call. You know that person, you don't know that person, whatever it is, you need to always dress for success. உங்கள்கிட்ட என்ன ட்ரெஸ் இருக்கோ அது வந்து போட்டுன்னு போக கூடாது. கஸ்டமருக்கு எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணுமோ or the successful people how they dress, that is what you need to have it, right? Quickly to sum up what exactly a man can able to look at is they need to be very clear on their hair and beard trim. If you don't really shave every day, it's a big problem. Whether you like it or not, you have to do it, right? Keep your shoes polished, because customer will look at a glance everything. He will look at it, your shoes, your tie, maybe your trousers, maybe your shirt, maybe what color, what kind of color of pant you're wearing, everything he will try to look at it. So always advisable enna or dark pant. Typically நீங்க checks shirt போடுறத avoid பண்ணுங்க. Checks shirt போடுறது என்ன ஆகுதுன்னா customer will feel a little confused kind of a person, right? Customer will see this person is not so much professional. நார்மலி நீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனல் லெட்டர் பார்த்தோம்னா பிளெயின் ஷர்ட்ஸ் போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். அதுவும் ஒயிட் ஷர்ட் போட்டோம்னா உங்க பையிங் வில் பிகம் மச் சான்சஸ் ஆஃப் பையிங் வில் பி ஹையர். ஓகே, ஸோ நார்மலி டிபிக்கலி வென் யூ ஹேவ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கால், வெரி குட் கால் ஆர் அ பிக் கால் ஃபார் தட் மேட்டர், நீங்க வந்து டிபிக்கலி ஒயிட் ஷர்ட் போட்டுன்னு போனா நல்லது. ஆர் பிளெயின் ஷர்ட்ஸ் கேன் பி பெட்டர் வித் அ டார்க் பேண்ட் வித் நைஸ்லி shoes, socks and everything correct. In case if you're smoking, if you've got a habit of smoking or something, use mouth freshener. Okay, carry a comb and shiner in case if you want to know if you're traveling somewhere. That is what females in our culture are very good. They know very good how to wear. The standards of grooming are very high in terms of women, but still there are some basic points which is important, right? Typically when you're going for an important call, try to wear a sari. I don't know how it defines it, but I've read somewhere that normally people address these kind of meetings or important meetings very nicely when you are actually having a great clothes, right? Appropriate clothes. Wear a light soothing makeup which is not very irritating, which is not very taking away the attraction from the customer. Hair neatly timely combed, and finally carry a comb and deodorant in your bag. Of course, today culturally most of us have a great way of dressing, and especially what customer feels is insurance advisor na or mari or repairman, but you have to break that particular symptoms. You have to break that particular way of behavior of the thinking pattern of the customer. When the customer will see you, he should immediately decide this person is qualified for a sale. Please understand. Are you getting what I'm trying to say? Whenever you are meeting a customer, ஒரே ஒரு thought உங்க மைண்ட்ல என்ன இருக்குன்னா, this customer should decide today. இன்னைக்கு இந்த கஸ்டமர் டிசைட் பண்ணணும், எனக்கு தான் சேல்ஸ் கொடுக்கணும், வேற யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது. அதுக்காக எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும், அதுக்காக எந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்கணும், that is very important, right? Number 2, very important, as I said, you need to really communicate well. When you tell properly, people will sell properly. Please understand. So first thing is use the right words at the right time, right? So sometimes you have to use the right words. How can you use the right words? Is you have to be slow. You need to listen to the customer very well. You can't just keep on talking till the customer says, please wait, I don't have time, I'll speak about it later, நம்ம நாளைக்கு திருப்பி பேசலாம். So அந்த மாதிரி ஒரு situation வர மாதிரி கொடுக்க கூடாது. Use the right words when you're trying to talk, and then you need to also understand when to stop talking. Very important, you should always understand. So your body language has to be very clear, very clear. Next point I'm going to talk about the body language.
You need to balance your enthusiasm with control. நிறைய டைம் நான் என்ன பார்த்திருக்கேன்னா, ஒரு சேல்ஸ் பர்சனுக்கு ஒரு 2 4 கேள்வி கேட்டக்கு அப்புறம் சேல்ஸ் பர்சன் ஸ்டார்ட்ஸ் கிவிங் அப் எவ்ரிதிங் வாட் எவர் ஹி நோஸ். ஸோ ஹி வில் நெவர் கண்ட்ரோல் ஹிஸ் enthusiasm. எல்லாம் இது தெரியும் சார், எனக்கு அதுவும் தெரியும், நான் எவ்வளவு நாளா இருக்கேன், நான் அது இருக்கேன், நான் இது இருக்கேன். கஸ்டமர் இஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் a simple question. நீங்க எவ்வளவு நாளா வந்து எல்ஐசியில வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 15 years or 20 years, what? Just plainly one line answer and just keep quiet. As simple as that. Believe me, look at the customer reaction. Customer will like to talk to you better. When your customer speaks more than the agent, the customer is going to buy. That is for sure. Correct? So balance enthusiasm with control. Before you speak anything about the product, concept, selling, approach, whatever it is, think before you speak. Because our mind will always trigger a lot of things, but you need to really understand what is important to speak and what is not important to speak, right? And then make action your body language. You know why we do use body language? Believe me, when you use your body language, you're throwing yourself out completely. You know exactly, understand the customer, and you are with the flow with the customer. நீங்க body language use பண்ணனா நீங்க கஸ்டமரோட மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ளோ பண்ணி நல்லா பேச முடியும். ஆனா நீங்க பாடி லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணாம ஒரே இடத்துல இப்படி உட்காந்து கண்டினியூஸா பேசிட்டே போனோம்னா கஸ்டமருக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. நீங்க ஃப்ளோல இருக்க மாட்டேன். அப்புறம் கஸ்டமர் வில் கெட் இரிட்டேட்டட் அண்ட் ஹி வில் சே கிவ் மீ சம் டைம், ஐ வில் திங்க் அண்ட் கம் பேக் டு யூ. And a very important part in terms of communication today is be slow in speed of talking. See, these are all I'm talking about the gestures part. Okay, ஒண்ணு வந்து நாலேஜ் இருக்கு, நாலேஜ் வேணும். டெஃபினெட்லி நாலேஜ் இல்லாம நீங்க வந்து நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. ஆனா சம் எத்திக்ஸ் ஹேஸ் டு பி தேர். சும்மா நம்ம நாலேஜ் இருக்கு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேசினா கூட ப்ராப்ளம், பேசாம இருந்தா கூட ப்ராப்ளம். ஸோ யூ ஹேவ் டு நோ வென் டு ஸ்பீக் அண்ட் வாட் டு ஸ்பீக் அண்ட் ஹவு டு ஸ்பீக். தீஸ் ஆர் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ பி ஸ்லோ இன் ஸ்பீட் ஆஃப் டாக்கிங். த பெஸ்ட் வே ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் இஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் பி ஸ்லோ. பிலீவ் மீ, வென் ஐ ஸ்டார்டட் வித் மை ட்ரைனிங், நான் வந்து ஒரு 15 years பேக் வென் ஐ ஸ்டார்டட் மை ட்ரைனிங், ஐ வாஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் இன் கம்யூனிகேஷன். Lot of people used to explain me that slower பண்ண ஸ்லோவா பேசுன எனக்கு புரியவே இல்லை. அப்புறம் one fine day I met my mentor. When I met my mentor, he said simple thing. He said that கஸ்டமர் நீ பேசும்போது இல்லைன்னா ஆடியன்ஸ்ல பேசும்போது அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து 150 வேர்ட்ஸ் பர் மினிட் தான் நம்ம புரியுறது. ஒரு மினிட்ல வந்து ஒரு 150 வேர்ட்ஸ் ஒரு 100 வேர்ட்ஸ் தான் புரியுறது. ஆனா நீ பேசுறது என்னன்னா 300 வேர்ட்ஸ் நீ பேசுற. கஸ்டமருக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, உங்க வந்து சேல்ஸ் பர்சனுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, உனக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒண்ணுமே புரியாது. He or she will not come for your next session. So the moment he told me, immediate ஒரு பெல் டங்குன்னு அடிச்சது மைண்ட்ல. Yes, this is how it is. You are right. So believe me, when you're talking to a customer, suppose you are meeting him for the first time or second time, whatever it is, customer, you have to ask your questions. Whatever I am talking, whatever I'm speaking, whatever I'm telling the customer, am I very fast or am I very slow? That's very important. So you have to be having an average speed. ரொம்ப ஸ்லோவா பேசினா கூட கஸ்டமர் தூங்கி விடுவார். When you speak very fast, customer will not understand. So you have to have that average moderate way of understanding the customer and speaking to him. So you have to always speak for the customer to understand, right? And listen to understand. That's very important. So be slow. Today onwards, you start practicing to be slow. Words நிறைய repeat பண்ணுங்க. Suppose you're talking about returns, whether you're talking about the benefits of the product, the solution or the benefit பேசுறேன், retirement பத்தி பேசுறேன், inflation பத்தி பேசுறேன், or something great topic you're talking about, be slow in the topic. Correct? So if you watch my first webinar 2-3 years back, and if you watch now, it has got a hell lot of a difference, because communication is the key indicator of any sale. Please understand. Communication is the key indicator of any sale. So people will judge you by communication, people will trust you by communication, and people will give you premium by way of communication. So 70% of all our communication is body language. I hope everybody agrees with me. So without saying something also, customer understands that. That is your body language, right? So if I say no like this also, if I just shake my hand, that means I'm saying, shake my head, I'm saying, I don't want this product. So basically you are interacting with your eyes and with your body language with the customer. So you have to really pick up very fast how your customer behave. In one of the books I was just reading other day, in one of the books, it is called as mirroring. Mirroring means how do you mirror your customer? உங்க mirror customer எப்படி mirror பண்றது means
what your customer is behaving or doing, you are also doing the same thing. But you should not no look like a joker when you're doing. He is keeping like this, you should also keep like that. It doesn't matter, but you have to be very slow in terms of action. You know, why do they say, when I was reading more in deep about this article, customer is also seeing himself in you, right? Suppose if Arul Jyoti sir is now, he's doing some action. I am copying him, right? I am copying him, for example. What they will feel is, Are, this person is also thinking like me. So that is the kind of a condition we are trying to give. So all our body language is important for us, and that is 70% of our communication, right? I was reading an article from Dale Carnegie Institute of Technology. What they said was 85% of your success, I will call it financial success, is due to your personality, ability to communicate, negotiate, and lead. See, understand this point very clearly. நம்ம 85% நம்ம சக்சஸ் என்னன்னா, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு 1,00,000 ரூபாய் நீங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் உங்க 1,00,000 இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு அது எதுக்காக வந்திருக்குன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் பர்சனாலிட்டி, பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் எபிலிட்டி டு கம்யூனிகேட், relate, and negotiate and lead with the customer. Very important for all of us, right? And unfortunately or sadly, only 15% is due to the technical knowledge. நம்ம என்ன பண்றோம், நிறைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் எடுத்துட்டு நம்ம பர்சனாலிட்டி, கம்யூனிகேஷன், பிஹேவியர், இந்த நெகோசியேஷன்ல நம்ம கேட்காம சும்மா போய் செல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். கஸ்டமர் சேஸ் ஐ am not interested. Only out of 100 customer, mark my words, only out of 100 customer, 5 to 7 customers want what exactly is the product. Give me only product, don't talk all things, don't talk nonsense, just give me product. அப்படிதான் பேசுவார். ஆனா நீங்க பேலன்ஸ் 95%, 90, 95, 93% இருக்கார் இல்லையா, 93% of the people only will look at what kind of person you are, whether you are trustworthy, whether you have been in this industry for a long time, how do you behave, what is your personality, இதெல்லாம் பாப்பா. So your focus has to be that if you want to improve your sales, improve on these three things: P, C, and B. P for personality, C for communication, and B for behavior, right? So the important point here is also thing is you have to brand yourself. And what do you mean by brand? Brand na enna, great salespersons believe in their brand and are serious about their business. So when you have a brand, it says that you are serious about your business. You know what exactly you want from the customer, right? Today, Amazon has got the right brand, correct? Today, we talk about the Star TV, or for that matter, Sony TV, they've got the right brand, okay? You talk about any good program like Kaun Banega Crorepati for Amitabh Bachchan has got the right brand, right? So everybody has got the right brand in themselves because they are serious about it. I would like to talk about R.K. Shetty here for a moment here. Now, R.K. Shetty has got a different way of working with people. When R.K. Shetty started off with insurance, he hardly had any client. He hardly was interacting with only his friend or some relatives. So நிறைய struggle பண்ணார் இந்த R.K. Shetty. அப்புறம் அவர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணனா, நீ ஒன்னு பண்ணு, ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் இன் யுவர் கம்யூனிட்டி. ஒரே அட்வைஸ் என்ன கொடுத்தாருன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர், நீங்க ஒரு பண்ணுங்க, உங்க ஷெட்டி இருக்கிற ஷெட்டியோட சர்நேம் என்ன இருக்கோ எல்லாரும் போய் மீட் பண்ணுங்க. only meet Shetty people, as simple as that. So he started meeting only Shetty people in his community. Wherever he is going to Shetty, he will go and meet him. Shetty sir நான் வரேன் என் பேரு ஷெட்டி, உன் பேரு ஷெட்டி சார், நம்ம பேசலாம். So when he used to communicate, finally one day he started meeting Shilpa Shetty. And I'm sure Shilpa Shetty is a known actress in the Bollywood, right? நிறைய பேருக்கு Shilpa Shetty தெரியும் அப்படி. So Shilpa Shetty didn't take a policy from R.K. Shetty, but Shilpa Shetty gave a good references of Priyanka Chopra, who is again a lead actress from Bollywood. And that is how he entered the celebrity fraternity. Celebrity la ulla eppadi ponana, the same thing. But he was very hardworking and very committed guy, and he wanted to achieve a lot of money. He wanted to earn a lot of money. So accomplishment was his important target. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணானா, he immediately moved to increase his brand. He started making his website. He started selling to all big people. See, if you go to his website, you will find lot of testimonials. I have just taken 4 testimonials from him. First, this guy is T.S. Vijayan, who was LIC chairman, and then he became IRD chairman also.
He is the customer of R.K. Shetty. Now imagine what kind of person R.K. Shetty is. Hardworking, sharp, and determined R.K. Shetty is truly an inspiration for young professionals and a great asset and a true ambassador for LIC. See, look at this, how the words are. Hardworking R.K. Shetty is what is been given. This guy is again the customer of R.K. Shetty, Mr. D.K. Mehrotra, who was managing director of LIC in the year 2005, 2006, when all our products got changed. Okay. So what he says is, it is a matter of pride to know that one of our top performers is not only an inspiration for young aspirant, but also an international icon. So என்ன சொல்றாருன்னா, R.K. Shetty வந்து only inspiration கிடையாது, இது வந்து he is also an international icon. So he told him to write international icon. Priyanka Chopra, who I was mentioning, she is a top actress from Bollywood. She says he's the one who has brought total change in my financial system. My audit taxation matter are also well taken. He is also a taxation guy, so he takes care of audit also. So look at the service what they give, right? And you talk about Jayaprada, who is again a leading actress from South. What she says is, I may be a film personality and a politician, but he is truly a star when it comes to an advice in insurance and financial planning. So look at this. So when your customer speaks about like this, believe me, you will automatically become a referable agent, right? Suppose if you've got 5 big clients and these 5 big clients are talking about you and you're showing your different customer about this, where will you show your this thing? It will be shown in your website. போயிட்டு வெப்சைட்ல போனதுக்கு அப்புறம் உங்க டெஸ்டோமனியல்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அந்த டெஸ்டோமனியல் செக்ஷன்ல போய் நீங்க வந்து உங்க present customer or past customer வந்து ஏதாவது வந்து பேசினானா உங்க பத்தி, people would like it because he is the third person or she is the third person who's speaking about you. So இன்னைக்கு வந்து தாமோதரன் சார் பத்தி இல்லைன்னா அருள் ஜோதி சார் பத்தி இல்லைன்னா ரேகா மேடம் பத்தி யாரா வந்து டெஸ்டோமல்ஸ்ல பேசினா எனக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்தது, இந்த மாதிரி ரேகா மேடம் ஆர் திஸ் தாமோதரன் சார் இஸ் டூயிங் அ கிரேட் திங் இன் இன்சூரன்ஸ், he is good in financial planning, அப்படி ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் வந்ததுன்னா I will start searching in the Google, I will start searching in the LIC people, where is Mr. Damodaran, where is Arul sir. So that is the kind of an brand you need to create. So it will take some time. இன்னைக்குல இருந்து நீங்க வந்து brand building ஆரம்பிச்சிடுங்க. Don't worry about others. I will simply give you one good suggestion. Whatever you are earning, see, I'll tell you simple. நீங்க என்ன பண்ணணுங்க, whatever நீங்க வந்து earn பண்றீங்களோ அதுல வந்து 20% you use it for your regular use. கரெக்டா? 30% you save, 50% போயிடுது. 30% you save, 20% you actually utilize it for your regular working, whatever it is. 50% போயிடுது. அதுல வந்து அப்புறம் ஒரு 20% நீங்க ட்ரைனிங்காக நீங்க வந்து பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்காக யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் பேலன்ஸ் 20% இருக்கு, 20-30% இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நீங்க வந்து பிராண்ட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது, எப்படி ஆஃபீஸ்ல போறது, இல்ல எப்படி ஆஃபீஸ் வந்து நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணணும், ஆர் வெப்சைட் பில்ட் பண்ணணும், ஆர் புதுசா ஏதாவது ஆரம்பிக்கணும், நியூ கிரியேட்டிவ் வே ஆஃப் டூயிங் சம்திங் நியூ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க பிளான் நல்லா பண்ணுனா இப்பல இருந்து பண்ணாதான் ஒரு 5 வருஷம் கழிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து நிறைய பிராண்ட் வேல்யூ கிடைக்கும், right? Any brand if you take, they didn't become brand overnight. They took some time, 1 year, 2 year, 5 years, 10 years, 25 years, right? Slowly, see, when Samsung came in, Nokia was the leader, correct? Samsung was building their brand nicely, but Samsung was observing a lot of brands. Samsung was looking at other brand, Oppo irukku, adu irukku, idu irukku, ella brand paatuttu apro they launched in a big way. And when they launched, they built their goodwill. Automatically, the Nokia guys winded up. There is no Nokia now. You can see very few Nokia in the shops. You can see very few people have got Nokia show. That was also old one. But if you see, maximum people have got Samsung. Samsung has increased their market value. How did they do? They did because they increased their value. Correct? So when you increase your value, goodwill, and trust, automatically your selling, your sales will automatically go up, right? So you need to find a great person. You have to become a great agent. So great agent will have a quality of personality skills, communication skills, behavior skills, and of course, and presentation skills. That's very important. So that is my next topic today, is that எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? If you understood this type, okay, or yes, whatever it is. So there are 3 types of agent. One is the ordinary agent. The second one is the good agent, and the third one is an extraordinary or a great agent. Everybody understood yes or no in the chat box? Please type and thank you. Give me a 1 minute time.
In the meantime, I'll come back to you. In the meantime, you can just chat in the chat box that whether you are understood this session. Is it really helping you out? Yes or no? Just type in the chat box yes or no. That's very important. Fast. Everyone. Selvi ji, thank you. Thank you, Rekha ji. Thank you, Arul ji. So when you write, that means it shows that you have really been very attentive. When you don't write, that means you are somewhere enjoying your Sunday afternoon. Correct? We are already in the evening now. So another half an hour it will take. Don't worry. Bear with me. Bear with me. I hope this session is interesting. If it's interesting, just type I in the chat box so I'll come to know. If it's boring, I can also write. You've got full right to say B also. No problem. Thank you, Satiji. But your communication is very important for me. See, when somebody is replying to your communication, that means your communication is understood. When somebody is not replying, that is one way of communication. That is very, very simple words they are not able to understand, right? So இது புரிஞ்சதுல clear-ஆ? So யாருக்கு வந்து கரெக்டா இது புரிஞ்சதுன்னா ஐ டைப் பண்ணுங்க. So when you talk about presentation is very, very, very important according to me, because presentation will always build the trust factor in the advisor or the agent, right? See, there are different kinds of presentation, but I'm going to just discuss one or two presentation today. Time is na rendu presentation பண்ணுவேன். Product presentation or family chart presentation and financial goal presentation. இதெல்லாம் ரொம்ப important presentation. நீங்க வந்து slowly ஒரு presentation நான் வந்து next module or presentation I'm going to teach you. Today I'm going to take one presentation only, which I think some of you know also, but it will be a great revision and great experience for you. I can tell you, challenge it differently. Now, before we go to the presentation, one thing you have to understand and really make sense is that why this presentation is important. Why do we understand this presentation is important? Because an effective presentation helps customer develop the interest. Understand this. When your presentation is great, when people like your presentation, you develop the interest of the customer, right? Suppose if I am doing a presentation to you, but I am not relating to what you had told or what you had already spoken to me, then you will not develop interest. Understand? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கணும், எஃபெக்டிவ் பிரசன்டேஷன் இருக்கணும். I always give 100% marks to the presentation which has got very effective mode. And when can I become effective is when I speak about those things which customer don't know. கஸ்டமருக்கு தெரியாத விஷயம் நம்ம பேசினாதான் பிரசன்டேஷனை எஃபெக்டிவா பண்ணலாம். கரெக்ட்? ஸோ அது வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, கஸ்டமருக்கு என்ன தெரியுமோ, நீங்க ப்ராடக்ட் பத்தி பேசினா கஸ்டமருக்கு ஆல்ரெடி ப்ராடக்ட் பத்தி தெரியும், வெப்சைட்ல போய் பார்த்திருப்பார், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஏஜென்ட் வந்து ஆல்ரெடி பிரசன்டேஷன் கொடுத்திருப்பார். ஸோ நீங்க வந்து ஜீவன் லாப் நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்கு சார், இந்த ப்ராடக்ட்ல 16 இயர்ஸ் நீங்க கட்டணும், 25 வயசுல உங்களுக்கு இவ்வளவு மெச்சூரிட்டி கிடைக்க போறது, அப்படி நீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகுனா, கஸ்டமருக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஆல்ரெடி வேற ஏதோ ஏஜென்ட் வந்து அங்க போய் பிரசன்டேஷன் கொடுத்திருக்கான் முதல்ல. அந்த பிரசன்டேஷன் நீங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்றீங்க. And when you are repeating, it is irritating. Hello, please understand, when you are repeating, it is irritating. Customer will reject you. Customer will say, I don't want it now, I will think and come back to you. So please understand this. An effective presentation helps customers develop interest, number one. Number two, an effective presentation helps agents confidence also. So when, see, suppose if I say please type yes or no in the chat box, if everybody is typing no, I will feel a little underconfident, or I don't feel like confidence கிடையாது, எப்படி நான் பேச முடியும், இதே புரியல கஸ்டமருக்கு, இப்ப என்ன திருப்பி புரிக்கப்படுது. So customer will sometimes give you some expression, ஃபேஸ்ல வந்து எக்ஸ்பிரஷன் காமிப்பா, ஓ இது வேண்டாம், இது இப்ப வேண்டாம் சார், இப்ப டைம் ஆறுது இல்ல, வாட்ச பாப்பா, then எங்க பாப்பா. So customer is not interested, which will also derail or deviate your confidence. Are you with me? So when I don't find any interesting presentation, I will try to distract you. I will try to say, sir, இது பேச வேண்டாம், இது அப்புறம் பேசலாம். So what happens? They will break your confidence. They will disconnect your confidence. Correct? அப்புறம் மூணாவது என்னன்னா, ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவ் பிரசன்டேஷன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு ஃப்ளோல போனா, ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃப்ளோல நம்ம வந்து போக முடியும். கஸ்டமருக்கு நல்லா க்ளோசிங் மட்டும் நம்ம எடுத்துன்னு போக முடியும். ஆனா அவங்க ஃப்ளோவே சரியில்லைன்னா நீங்க வந்து க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், ரைட்?
So that is what we are going to talk about it. So first thing you have to learn here is how to take your customer from conversation to presentation through communication. That is very important. ஒரு presentation கொடுக்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி you have to really think how do you take your customer from conversation to presentation மோட்ல எப்படி போகணும்? நீங்க பேசிட்டே இருப்ப திடீர்னு presentation எப்படி போறது? நீங்க டைரக்டா கேட்க முடியாது, சார் can I just proceed for presentation? That is not the right way. I will tell you what to do. Very important thing. I want to present a family chart presentation. Now see how I'm going to actually give you steps where you can able to directly go to that presentation. First step enna, we introduce ourselves with the customer once the appointment is given. Correct? Then we ask question to the customer. We say, sir, my name is Anand Rao. I'm coming from Life Insurance Corporation of India. For the last 15 years, I have been working with this Life Insurance Corporation of India. Correct? And I enjoy working with it. More than 2,000 people are my clients, and they have been enjoying my services for a long time. And then I asked him a simple question. See, how do you engage the customer is, or engage your customer is, you need to ask a question to keep them in the conversation. இது ரொம்ப கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். இதை பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே கம்யூனிகேஷன் வரையா வரும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்கணும்னா, வாட் ஹி ஆர் ஷீ நோஸ் அபவுட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. இதை கிளியர் பட்டா நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சார். கேட்கணும், கவலைப்படாதவங்க. he will not shout at you, he will not throw anything, he will not tell anything. Don't worry. கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா சேல் பண்றதுக்கு வரும். See, MDRT people talk more about the company, more about themselves, and very little about the product. But MDRT will get big check also. COT will get a good check. TOT will get a great check. So what does he or she know about life insurance? Suppose you are talking to a customer, ask a simple question. Sir, a life insurance corporation பத்தி உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் சார்? உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் என்ன சார்? லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் பத்தி உங்களுக்கு ஒப்பீனியன் என்ன, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சார்? Now here the answer would be two. One, either negative or positive, right? So because of his bad experience, maybe அவருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரியா இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஏஜென்ட் வந்து 500 ரூபாய் எடுத்துன்னு போயிட்டு அப்புறம் வரவே இல்லை, ஏதோ ஓல்டு ஏஜென்ட் நான் சொல்றேன். ஸோ உங்கள்கிட்ட நீங்க பேசும்போது உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணுவோம், இல்லை சார் உங்க எல்ஐசி சரியில்லை, யாரோ ஏஜென்ட் வந்து இங்க வந்து 500 ரூபாய் எடுத்துன்னு போயிட்டு அப்புறம் போனே பண்ணல, அப்புறம் நான் போன் பண்ணா போன் எடுக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி உங்க வேலை இருந்ததுன்னா எப்படி நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவேன்? That means you are feeling that this guy has got a bad experience. என்ன பண்ணணும், ஒரு நோட் புக் எடுத்துட்டு இமீடியட்டா அவரோட என்ன ப்ராப்ளமோ அதை வந்து டைரக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. And you should promise that before I leave, I will solve this problem, and try to solve before you leave, because that is very important. எதுக்கு நோட் புக் எதுக்கு நோட் பண்ணணும்னா, when you start recording things, people would not give you the exact problem. They are just trying to test you whether you are a good agent or a different agent. Understand? So please remember, immediately ஏதாவது ப்ராப்ளம் பத்தி பேசினா, நெகட்டிவ் பேசினா என்ன பண்ணுங்க, நோட் புக் எடுத்துட்டு இமீடியட்லி அதை ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகே சார், கவலைப்படாதுங்க, அந்த ஏஜென்ட் எங்க வந்தா, எப்ப வந்தா, எந்த டேட்ல வந்தா, எந்த பிரான்ச்ல இருக்கான, ஏதாவது இருக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. when you write the details, customer will trust you. He will say this person will help you, right? அதுக்கப்புறம் genuinely tell him that I will try to solve your problem before I leave this. Or the customer might be positive. He will say, எல்ஐசினா ரொம்ப பெரிய பிராண்ட் சார், எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் எல்ஐசி, எங்க தம்பியும் எடுத்துட்டு இருக்கான் எல்ஐசி, என்னோட பாஸோட ஃப்ரெண்டும் எடுத்துட்டு இருக்கான் எல்ஐசி எல்லா இடத்துல எல்ஐசி தான் இருக்கு எனக்கு தெரியும், நீங்க எல்ஐசில வந்திருக்கீங்க, எனக்கு நல்லா ட்ரஸ்ட் இருக்கு சார், நீங்க பேசுங்க என்ன பேசணும்னா. we need to appreciate. Now here we need to appreciate. Thank you very much sir, உங்களுக்கு எல்ஐசி பத்தி நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கு, ஆனா நான் உங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு விரும்புறேன். After we need to give you, after that we need to give him or her what we know about LIC, because here is where you are connecting the trust. Understand? இப்போதான் நீங்க ட்ரஸ்ட் அதை பில்ட் பண்றீங்க. எப்படி பில்ட் பண்றீங்க? Two things we have to say. One is Life Insurance Corporation of India has an asset turnover of more than 34 lakh crore. Can you believe? So when you say this, customer says, oh, this guy has done a good homework. நல்ல homework பண்ணி வந்திருக்கார். ரெண்டாவது என்னன்னா, LIC Life Insurance Corporation of India settles one claim in every 3 seconds. Now look at this. Now, this is an experience which you like to really tell your customer, and customer will enjoy it. Wow, this is something which this agent is very effective. Then ask him for a 7 or 8 minutes time for a presentation.
to be made. And that presentation is family chart. How will you ask? Sir, Life Insurance Corporation of India has got an asset turnover of 34 lakh crore. And second thing is, Life Insurance of India settles one claim in every 3 seconds. Sir, to relate this, can I just show a 7 to 8 minute of a presentation to you that is called as family chart presentation? Can I proceed? May I proceed? Be very polite. Unga communication ரொம்ப பொலைட்டா இருக்கணும். நீங்க வந்து இல்ல சார் நான் பிரசன்டேஷன் பண்றேன்னா வந்து யாருமே கொடுக்க மாட்டேன். பொலைட்டா இருக்கணும். பொலைட்னா உங்க சவுண்ட்ல டிஃபரெண்ட் இருக்கணும். வாய்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கணும். ஒரே மாதிரி பேசக்கூடாது. மோனோட்டோனஸா பேசினா கஸ்டமருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. Sir, can I take 7 or 8 minutes of your valuable time? I wanted to make a small presentation which is called as family chart presentation. And believe me, after this entire step, customer would like to love to give you a presentation. What you can do is you can, after this presentation, you can start practicing. Please practice pannungo. Take it seriously. Believe me, this will give you a great sale. Wherever you are lacking conversation, நிறைய டைம் என்ன ஆகுதுன்னா கஸ்டமர் வந்து ப்ராடக்ட் கூட பாக்குறது இல்ல, பாலிசி கூட பேசுறது இல்ல, சொல்யூஷன் கூட பாக்குறது இல்ல. only he will take your browser and he will say எனக்கு வேண்டாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். So that is the mindset. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, கொஞ்சம் ஸ்டெப் டீடைல் ப்ராசஸ்ல போறீங்க. And then you say, sir, with my experience, if you see, there are 3 types of family. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்லுன்னா 3 types of family. சார், ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி ஒரு எக்ஸாம்பிள்கான காமிக்கிறேன். இன்கம் ஆஃப் த ஃபேமிலி எவ்வளவு இருக்கு? 4 lakhs of rupees. Income of the family is 4 lakhs of rupees. They don't save anything. They don't save anything. Now, if you talk about this family, ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தது, ஏதாவது வீட்டில் ஏதாவது கிரைசிஸ் வந்ததுன்னா they will suffer badly. So they are called as financially failure family. Correct? So this family would earn a lot, spend a lot, and they don't save. So these can will always be struggling. Every time they will always be struggling. You should not ask any question when you're talking about this. Please understand. இப்போ வந்து ஏதாவது கொஸ்டின் நீங்க கேட்டானா உங்க பிரசன்டேஷன்ல லிங்க் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும். சார், செகண்ட் ஃபேமிலி பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி நான் சொல்லியாச்சு, ஃபைனான்சியலி ஃபெயிலியர் ஃபேமிலி. செகண்ட் ஃபேமிலி பார்த்தானா சேம் இன்கம் 4 lakhs rupees they earn. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சேவிங்ஸ் ஆனா என்ன பண்றானா எவ்வளவு பண்றானா 1 lakh rupees. They are better than the first family, but they are doing only saving of 1 lakh rupees, right? But in case of an emergency, in case of any money requirement, they are dependent on this particular 1 lakh of rupees. So this family is called as financially dependent family. Financially dependent family means they will always depend on this money once if the customer looks at that. So they earn a lot, they spend a lot, and they save very little, right? So that is also the second part. Now, when you're talking to the customer like this, customer is thinking about what kind of family I am. He will not tell you anything. Ana, he is thinking psychologically, our enna yojan pannittu irukana customer, and na mari endha mari family. Sir, there is a third family, beautiful family, sir, one of the successful family. In the family enna pandrana, income of the family 4 lakhs rupees நம்ம வெச்சுக்கலாம். For example, 1 lakh of rupees they save and 1 lakh of rupees they invest. Now here the customer might get little confused. In the confusion ana, what he will say, sir, what do you mean by saving and what do you mean by investment? Saving means short term and liquidable. Savings are short terms and liquidable. Please understand this point very clearly. Savings are short term and liquidable. Investments are long term and returnable. Investment are long term and returnable. You all agree with me what I'm trying to say? Yeah. So customer is very clear. Saving and investment and see, when you are giving a presentation, you should be very clear about that presentation. Otherwise, what happened? You are just telling the presentation, customer will not understand. He will say, okay, very good, this presentation is good. Now on the 10 days time, he will not call up. Correct? Savings are short term and liquidable. Investments are long term and returnable, right? So what kind of family is this family? This family is financially secured family. So now what the customer will think is, this person has come to make me secure. This person is going to help my family get more money if I am not there. See, look at the thought process. Now, if I'm talking to you as a customer, what is your mind? You agree with me? Yes, no, everybody? Yeah.
Three types of family: financially failure family, financially dependent family, and financially secured family. Correct? It's a beautiful presentation. I can tell you, if you really understand this presentation, you are guaranteed sale. Everywhere you go, your sales are guaranteed. Right? So they earn a lot, they spend a lot, and they also save a lot. Right? Now, you should say that to understand the third point better, we will just understand the small graph. Correct? We will understand this small graph. Here, you have to ask one question that, sir, 0 to 25 number one, when we were small, சின்ன வயசுல நம்ம decision யார் எடுத்துட்டு இருந்தா sir? Who is to take our decision? The customer will say parents, mother, father, whatever it is. Correct? Raviji, I'll explain. Just give me 1 minute. I'll complete this and I'll go back. You want to take a photograph? I'm going to send you the PPT. Don't worry. You can buy the chart also, no problem. I'll just come back to that later. Okay, 0 to 25 பார்த்தனா நீங்க ஒரு கேள்வி என்ன கேக்குறேன்னா, sir 0 to 25 நாங்க வந்து சின்ன வயசுல யார் நம்ம decision எடுத்ததா? So normally people will say parents, my mother, my father, whatever it is. Okay, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா 26 to 28ல பார்த்தனா normally people go for higher studies, normally people go for a job in a career, or they do a business, right? After the age of 29 or 30 or 31, they get into a beautiful golden period called as marriage. நிறைய பேர் வந்து சவுத் இந்தியன்ஸ்ல நார்மலி பார்த்தோம்னா females we get married by 27 28. Nowadays the generation is changing. Otherwise it was 27 28 29, and boys நீங்க பார்த்தோம்னா 30 31 மட்டும் ஆயிடுது. இப்போலாம் வந்து 35 மட்டும் கூட யாரும் யோசனை பண்ணல. So that's a different story. So after the golden period, what happens? Kid number one, there is an extension of family. You should use the right word, right? You should not say, sir, we get married, and it becomes a wrong proposition. Okay, an advisor telling a female we are getting married is a very different thing, right? So you need to be very clear in your speech. You need to be very clear in your proposition. So what you should say is normally people get married at the age of 30 31, and then the family is extended. After that, people go for increasing or improving their standard of living. They go for a house, they go for a car, they go for a vacation with what? With EMI. That is very important word. You should not say, sir, you are going for a house, you are going. No, you should say people are going for, as and when they go up the ladder of their age of 35 40, they try to get into more commitment. Never use the word liability, use the word commitment, responsibility. That is very important. Correct? So என்ன சொல்றோம்னா first என்ன 0 to 25, when we were small, who were taking our decision, you have to ask this is a question mark. Please understand, you should make him engage in the presentation. அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும், கனெக்ட் நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 26 27 28 29 என்ன ஆகுது? நார்மல் என்ன ஆகுதுன்னா people are into job, people are into business, people are into career making, studies, future studies. அதான் அதுக்கப்புறம் 30 31ல normally people get into a golden period which is called as marriage. அதுக்கப்புறம் family extend ஆகுது, kid number 1, kid number 2. அதுக்கப்புறம் people take loan to improve or increase their standard of living, like buying a house, buying a car, buying a vehicle, going outside, vacation இதெல்லாம் வருது. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது children எப்ப வந்து பெருசா தெரியறதுல, kids ஓட education, for the education of the child is there. And then we see when the child grow up, we are worried as a parent. Everybody is worried that the children's marriage is important, right? So at the time of 40 45 50 55, when the children go up very fast, we start looking for people to get married very fast. So children's getting into engagement or something like that, right? அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய incident ஆக போறது, which is called as retirement. And when you talk about retirement, two things are bound to happen. The first one is expenses will increase. Expenses will increase. Sorry, 1 minute. Two things are bound to happen. One is the income will stop. Income will stop, or income will reduce. If they are working after their retirement, income வந்து கம்மி ஆயிடும், இல்லனா income இருந்து போய்டுவாங்க. Okay. Second thing is expenses will increase. This is a very important statement you should make. Okay. அதுக்கப்புறம் நீங்க பார்த்தானா people's lifespan is increasing. People are living till the age of 80 85. You know why? You know why people are living till the age of 80 85? Because the standard of living is improved, the education level is improved, the medical facility is improved.
The income level today, customer can afford an angiography, customer can afford an angioplasty. இதெல்லாம் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். முதல்ல இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி நீங்க பார்த்தோம்னா என்ஜியோபிளாஸ்டினா தெரியவே தெரியாது என்னன்னு. நிறைய வெரி ஸ்மால் டாக்டர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஃபியூ டாக்டர்ஸ் நோ திஸ். பட் இன்னைக்கு என்னன்னா நிறைய பேருக்கு நாலேஜ் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு பணம் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு எஜுகேஷன் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு இன்கம் இருக்கு. ஸோ அதனால தே வில் பி ஏபிள் டு அஃபோர்ட் அண்ட் தட் இஸ் த ரீசன் பீப்புள் ஆர் ஸ்டேயிங் ஃபார் அ லாங்கர் டேர்ம். இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு மெடிக்ளைம் இருக்கு, எல்லாம் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிள் இருக்கு, முதல் மாதிரி இல்லை. அதுக்காக இந்தியால வந்து நிறைய பேர் வந்து 80, 85, 90 மட்டும் இருக்க போறோம். அதுக்காக நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியாக்காக கொடுக்கறதுக்காக இது பேசணும். ஓகே, now this completes our presentation here. Now you have to ask a very simple question. Sir, unga age enna? Suppose he says my age is 35. See, presentation is all about increasing the need, identifying the need, and then prioritizing that solution, right? So here, suppose if I'm talking to an XYZ person or XYZ person na pesaren, in the presentation na complete kodutha appuram na kekren, sir, இப்போ வந்து பாரு, நீங்க உங்க ஏஜ் வந்து 35 இயர்ஸ் இருக்கு. 35 இயர்ஸ்ல 3 நீட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து கிட்ஸ் எஜுகேஷன், ஒன்னு கிட்ஸ் மேரேஜ், அண்ட் ஒன்னு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட். ஸோ இஃப் ஐம் கோயிங் டு புட் 1, 2, 3 ஹியர், ஐம் நாட் ப்ரையாரிட்டைசிங், ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் 1, 2, 3. ஐ ஆஸ்க் ஹிம், சார் இந்த 3 நீடுல வந்து உங்க ப்ரையாரிட்டி என்ன இப்போ சார்? இப்போ இன்னைக்கு பிளான் பண்ண நீங்க பார்த்தோன்னா வாட் இஸ் யுவர் ப்ரையாரிட்டி? ஹி வில் சே 1, 2, that is what is, or he will say 1, that's it. He will say these 2 things I have already made. No problem, sir. Now you are directing him for a retirement solution. Are you with me? இப்போ என்ன நான் பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன்னா அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டேன், போய் பார்த்தேன், பிரசன்டேஷன் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் பிரசன்டேஷன் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு புது பிரசன்டேஷன் கொடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டேஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் ஆச்சு. என்கேஜ்மெண்ட்க்கு அப்புறம் பிரசன்டேஷன் கொடுத்தேன். பிரசன்டேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் I am directing him to a solution. So taking the customer into a solution is also your responsibility. This is a professional way of approach. Here you are guaranteed business here, right? So anybody has got any questions, please, I will remove that mute button. Everybody can remove the mute and speak. Or Ravi sir, you wanted something, you wanted the slide, or you wanted to explain, wanted an explanation. What is that? Yeah. சார் வணக்கம் சார், அருள் ஜோதி சார். சொல்லுங்க அருள் சார். இப்போ கஸ்டமர் நீங்க சொல்ற மாதிரி கஸ்டமருக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அந்த ஆல்ரெடி பிளான் எடுத்திருக்காரு. ஆனா எடுத்திருக்கும் போது அவங்க வந்து 2 lakhs அப்படி 5 lakhs தான் எடுத்திருக்காங்க. ஆமா, நம்ம அந்த பென்ஷன் திட்டத்தை நம்ம சொல்லும் போது இல்ல சார் இப்போதைக்கு வேணாம், இன்னும் கொஞ்சம் போட்டோம், ஆல்ரெடி நான் எல்ஐசி எடுத்துருக்கேன், 2 பாலிசி எடுத்துருக்கேன், திருப்பி எதுக்கு சார் இன்னொரு பாலிசி அப்படின்னும் போது சார் அது போல கொஸ்டின்லாம் ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் வருது சார். அந்த ஃபேமிலி ஆல்ரெடி நான் ஃபேமிலிக்கு நம்ம எனக்கு போதுமான, நான் அப்ப சொன்னேன் சார் இது போதுமான பாதுகாப்பு கிடையாது, நீங்க 2 lakhs 5 lakhs எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது இல்ல சார் எடுத்திருக்கேன், அப்புறமா பிறகு பார்க்கலாம் சார்ன்றாரு. அது எப்படி சார் சொல்யூஷன்? அதான் சொல்றேன். குட் क्वेश्चन அருள் சார். வாட் யூ ஆஸ்க்ட் வாஸ் சஃபிஷியன்ட் இன்சூரன்ஸ் இருக்கான ஒரு கேள்வி இருக்கு. கரெக்டா? இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, எல்ஐசில இருக்கு, ஆனா எந்த இருக்கு சார் போருன்னு. அதுக்காக தான் நம்ம இந்த நீடை காமிக்கிறோம். எதுக்கு நம்ம நீடை காமிக்கிறோம்னா, சார் இந்த நீங்க இன்சூரன்ஸ் எடுத்துருக்கீங்களா, அதுல வந்து உங்க கிட்ஸ் மேரேஜ், கிட்ஸ் எஜுகேஷன், அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட், இந்த 3 ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிருக்கா? 3 ப்ராப்ளமோட சொல்யூஷன் அதுல இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் இன்கம் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்காக உங்களுக்கு வந்து 1 கோடி ரூபாய் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், உங்களுக்கு 1 crore rupees உங்களுக்கு வேணும். அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் ஒரு 60,000 rupees பென்ஷன் வரும். எக்ஸாம்பிளுக்கா சொல்றேன். அப்போ 1 crore இன்சூரன்ஸ் இருக்கானா ஃபர்ஸ்ட் அது தெரியாது. கஸ்டமருக்கு என்ன தோன்றதுன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு சார் போரும், இதே எனக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, எனக்கு வேண்டானா அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வருது. அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டா அந்த நீடை பத்தி பேசணும். நீடை பேசலன்னா கஸ்டமருக்கு என்னைக்குவே புரியாது. கஸ்டமருக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, சார் எனக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு சார், எனக்கு போரும், நான் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு 10,000 ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுறேன் சார். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி, இன் கேஸ் ஆஃப் டெத், இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எல்லாம் மேல போறது. இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்ல உங்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு சார். அதுக்காக ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கு. அது வந்து ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ நம்ம சொல்றோம். ஹியூமன் லைஃப் வேல்யூ என்ன சொல்றோம்னா, சார் ப்ளீஸ் மியூட் பண்ணிக்கோங்க அருள் சார், மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப சத்தம் வருது. ஓகே சார், ஓகே சார். நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், everybody I'm telling you, not only for Arul but everyone. See what happens is when customer says I have got insurance,
எனக்கு இப்ப வந்து இன்னும் இன்சூரன்ஸ் வேண்டாம்னா நீங்க என்ன சொல்லணும், சார் உங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து கம்பேர் பண்ணனா ரொம்ப கம்மியா இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு நீங்க என்ன எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு சொல்றேன், 5 lakhs rupees இன்சூரன்ஸ் இருக்கு சொல்றேன். ஆனா உங்க ஃபேமிலிக்கு இப்ப தேவைப்பட்ட என்ன இன்சூரன்ஸ்னா அரௌண்ட் 50 lakhs இன்சூரன்ஸ் வேணும். 5 lakhs நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க, 50 lakhs வேணும்னா 45 lakhs ஓட ஃபைனான்சியல் கேப் இருக்கு. இதை வந்து கிளியர் பண்றதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் சார். நீங்க 45 lakhs ஒரேடா பண்ண வேண்டாம். நீங்க வந்து 5 லட்சம் நீங்க நெக்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். ஸோ ஆஸ் அன் ஏஜென்ட் நம்ம டியூட்டி என்னன்னா, ஒன்லி செல்லிங் பாலிசி இஸ் நாட் அவர் ரோல். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி ஒன். நம்ம ஒன்லி பாலிசி செல் போனா நம்மளுக்கு வந்து பாலிசியே கிடைக்காது. இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் வரும். இல்ல சார் என்கிட்ட அதிகமா பிரீமியம் இருக்கு, எனக்கு வேண்டாம், இப்ப நான் கட்டுறேன், நான் என்கிட்ட ப்ராப்ளம் இல்ல, எனக்கு வேற அட்வைசர் இருக்கா, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு வரும். ஆனா நீங்க அந்த ஃபேமிலியை வந்து ப்ராப்பரா கைடு பண்ணிட்டு எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் வேணும், எவ்வளவு ஃபைனான்சியல் கேப் இருக்கு, என்னென்ன நீட் இருக்கு, என்னென்ன ஃபேக்ட் ஃபைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க கரெக்டா காமிச்சாதான் கஸ்டமருக்கு உங்க மேல ஒரு ட்ரஸ்ட் வரும். ஒரு மாதிரி ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வரும். ஓகே சார் நீங்க சொல்றது கரெக்ட், 50 லட்சம் எனக்கு தேவை, இப்ப நான் 5 லட்சம் தான் பண்ணிருக்கேன், எனக்கு 45 lakhs இன்சூரன்ஸ் கேப் இருக்கு. அப்பதான் நீங்க 45 lakhs ஓட சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும். அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் வேணும். என்னோட நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து நான் ஃபைனான்சியல் கேப் எப்படி கவர் பண்றதை நான் கவர் பண்ண போறேன். அதை மிஸ் பண்ணாதோ. தட் வில் பி ஆன் 24th August. Please understand, module number 3 is on 24th August. Okay, 17th I am not available. Actually it was supposed to be on 17th, but இப்பதான் நான் செஷன் எடுத்ததுக்கு ஒரு 10 days 15 days அப்புறம் திருப்பி 24th Augustல வந்து நான் ஃபைனான்சியல் கோல் பிளானர் கவர் பண்ண போறேன். அதுல வந்து நீங்க அருள் சார் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து கரெக்டா பதில் இருக்கு. எவ்வளவு ஃபைனான்சியல் கேப் எப்படி நம்ம பண்றதுன்னு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா அதை பிராக்டிஸ் போட்டு 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 நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்சியல் கேப் கிடைச்சிடும். இன்னைக்கு கஸ்டமருக்கு ஃபைனான்சியல் கேப்னா என்ன தெரியறதில்ல. கஸ்டமருக்கு விடுங்க, நாட் ஆஃப் அட்வைசர் டசன்ட் நோ வாட் இஸ் அ ஃபைனான்சியல் கேப். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஃப்ஜின்னு நம்ம சொல்றோம். ஃபைனான்சியல் கேப் மீன்ஸ் எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் தேவை, எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, அது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் ஃபைனான்சியல் கேப். இன்னைக்கு நான் ஒரு கஸ்டமர்னு நினைச்சுக்கோங்க, எனக்கு வந்து 1.5 கோடி எனக்கு வந்து தேவை. ஆனா என்கிட்ட வந்து இன்சூரன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு 25 lakhs தான் இருக்கு. ஸோ 1.5 கோடி எனக்கு வேணும், ஆனா 25 lakhs தான் இருக்கு. அது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணனா எனக்கு 1.25 lakhs 1.25 crores ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. அந்த 1.25 crores எவ்வளவு சில்ட்ரன் எஜுகேஷன், எவ்வளவு மேரேஜ், சில்ட்ரன்ஸ் மேரேஜ், எவ்வளவு ரிட்டையர்மெண்ட், அதை வந்து நீங்க பைஃபர்கேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு பியூட்டிஃபுல் சொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் செஷன் ப்ளீஸ் please I will request not to dismiss next session. I'm sure you will not leave it because this is going to be getting interesting. Now you want to, இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டனா உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுக்காக தான் நீங்க கேட்கறீங்க. எனக்கு I can surely tell you that. Thank you Arulji for asking this beautiful question, right? So you need to really first transformation. See, I always tell the customer or the agent also that whenever you are talking to a customer, don't inform, you always transform. Inform பண்ணனா only information தான் போறது, transform பண்ணனா ஒரு decision போறது. Please understand. See, உங்க கஸ்டமர், நான் இன்னைக்கு வந்து உங்க கஸ்டமர் நினைச்சுக்கோங்க, நீங்க வரையில நீங்க ஒரு presentation பண்ணதுக்கு அப்புறம் I start thinking, oh God, I have to make provision for my standard of living of for my family in my absence. நான் வந்து நாளைக்கு இல்லைன்னா எனக்கு 50 லட்சம் ரூபாய் என்னோட வந்து ஃபியூச்சர் ஆஃப் மை சைல்டுக்கு வேணும், சைல்டு எஜுகேஷனுக்கு வேணும், மை ஸ்பவுஸ்க்கு வேணும், அதெல்லாம் வேணும். அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் நாளைக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு ஒரு 25,000 rupees நான் இன்னைக்கு ஏர்ன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. 25,000 rupees நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் நான் என்னோட ஃபேமிலிக்கு கொடுக்குறேன். சப்போஸ் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நாளைக்கு எனக்கு என்னோட ஃபேமிலிக்கு 25,000 rupees ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் எனக்கு கிடைக்குமா இல்லையா, அது ஒரு பெரிய கேள்வி. ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. அதெல்லாம் வந்து இங்க கேட்க முடியாது. ஏன்னா நீங்க இப்ப பிரசன்டேஷன் பண்றீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம்ல வந்து நான் வந்து அந்த ஃபைனான்சியல் கோல் பிளானர் பண்ணும்போது அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் வந்து காமிக்கிறேன். அப்புறம் எப்படி ஹெச்எல்வி கால்குலேட் பண்ணும் அது பண்ணணும். அது ரெண்டு நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா anytime you can impress the customer. But this presentation is also very important, right Arul sir? I hope I gave you an answer which is very important. Okay, Ravi sir, you wanted from the third slide உங்களுக்கு என்ன explanation வேணுமா, or just you want to copy the slide? Ravi sir, you're there? You can chat it also, no problem. Any other questions coming apart from what Arul sir asked? Arul sir கேட்ட ஒரு question இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம வந்து இன்சஃபிஷியன்ட் இன்சூரன்ஸ் இருந்தா நம்ம கேட்கணும்னா. எனி அதர் क्वेश्चन சார்? சார் ஓகே, थैंक यू சார், थैंक यू சார். Ravi sir done. Okay, one you wanted the slide. Okay. So sir அருள் ஜோதி சார். சொல்லுங்க சார். அருள் ஜோதி.
சார் இப்போ நான் இது வரைக்கும் ஏஜென்ட் எடுத்து 4 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது சார். வெரி குட். அதாவது எனக்கு 5 லட்சம் 10 லட்சத்துக்கு மேல அது வரையும் தான் வைக்க முடியுது. அதுக்கு மேல அந்த 1 crore சிரோன்மணி இது போல பாலிசி எல்லாம் எப்படி நான் பேசுறது கஸ்டமர்களை அந்த பல்க் அமௌண்ட் பேசுறத எப்படி நம்ம பேசுறதுக்கு பிரீமியமா என்ன 5 லட்சம் ரூபாய் பிரீமியம் சார். சமஷூடே 1 crore சிரோன்மணி பாலிசில எப்படி சார் நான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்? அது எப்படி எந்த மாதிரி கஸ்டமரை நம்ம அப்ரோச் பண்றது? நீங்க கேக்குறது கேள்வி என்னன்னா எனக்கு வந்து பெரிய கஸ்டமர் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ண அதான் கேக்குறல. எஸ் சார். Okay, so today you are selling 5 lakhs 10 lakhs 15 lakhs premium. You want to know how to sell a bigger premium, correct? Okay, so good question. Normally என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு வந்து importance காமிக்கணும். Okay, why a bigger premium is required. Customer may pay or may not pay. Yes. Okay, see, always remember this. First of all, you have to really identify a customer, identify panano why this is important. The moment I find this is important, then I will give more interest to your premium. Then premium will not become important. Only the need is important. Nariya per vandu need vandu correcta solarudilla. Summa enter insurance irukku sir, and insurance edukonga ungalta gap irukku, financial gap irukku, adu irukana அந்த மாதிரி பேசி நடக்காது. அதான் நான் உங்களுக்கு தரேன். நெக்ஸ்ட் மாடியூல்ல நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் மாடியூல்ல ஐ வில் டெஃபினெட்லி டாக் அபவுட் ஹவ் யூ ஹேவ் டு பில்ட் அ பிகர் கிளைண்ட். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னோட அதுதான். பெரிய கிளைண்ட் எப்படி நம்ம பேஸை வந்து பில்ட் பண்ணுறது, ஹவு டு யூஸ் அ குட் டூல் விச் வில் மேக் ஹிம் டு கமிட் ஃபார் அ பிக் ப்ரீமியம். இப்போ ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட நீங்க போய் பேசும்போது எப்படி கமிட் பண்றது, பெரிய ப்ரீமியம்காக எதுக்கு கமிட் பண்றீங்களா அது கேட்கறதுக்காக தான் நம்ம வந்து அந்த டூலை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், ஃபைனான்சியல் கோல் பிளானர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூலு. அந்த டூலை வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா புரிஞ்சுட்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணனா உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு 101% உங்களுக்கு லாபம் போறது. ரைட்? This is not that I'm just telling because I've seen lot of people using that tool very nicely in south, in westல, northல, எல்லா இடத்துல பாருங்க, பெங்களூர்ல பார்த்தா எல்லா இடத்துல பாருங்க. இந்த டூலை போய் நீங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ணி பிரசன்டேஷன் இந்த பிரசன்டேஷன் மாதிரி அந்த பிரசன்டேஷன் கொடுத்தானா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து சேல்ஸ் வில் பி ஹையர். ரைட்? So this is the step which you have to follow. First step என்னன்னா இந்த சார்ட்ல நம்ம பேசும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா 0 to 25 குள்ள ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறோம். அதுக்கப்புறம் கரியர், பிசினஸ், ஃபியூச்சருக்காக நம்ம வந்து நார்மலி பீப்புள் பிளான் இட். தென் கோல்டன் மூமெண்ட் ஃபார் த பீப்புள், மேரேஜ் அண்ட் ஃபேமிலி எக்ஸ்டென்ஷன், கிட் நம்பர் 1 and 2. தென் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், கார், ஹவுஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வெக்கேஷன். தென் வி டாக் அபவுட் சில்ட்ரன்ஸ் ஃபியூச்சர், எஜுகேஷன் அண்ட் மேரேஜ். ரிட்டையர்மெண்ட்ல வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து இன்கம் ஸ்டாப்ஸ் ஆர் ரெடியூசஸ். செகண்ட் வந்து என்னன்னா த எக்ஸ்பென்சஸ் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். நம்பர் 6 என்னன்னா மெடிக்கல் அட்வான்சஸ் பிகாஸ் லாஞ்சிவிட்டி ஆஃப் ஏஜ் இஸ் கோயிங் அப். அதுக்கப்புறம் ஒரு கஸ்டமர்ட்ட கேள்வி கேட்கும், வாட் இஸ் ஹிஸ் ஏஜ். அதுக்கப்புறம் நீட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. இங்க வந்து நான் நீட் ஐடென்டிஃபை பண்ண பாருங்க. 1, what is that, kid, college, 2 and retirement. So this is called as need identification. அதுக்கப்புறம் அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க. சார் இந்த 3ல வந்து எது உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டா இப்ப பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதுல சொல்யூஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னா அது நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல பார்க்கலாம், சொல்யூஷன் எப்படி பண்ணுறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு prioritize. How many people are already doing like this? I just would like to know from your side. உங்க சைட்ல இருந்து நான் வந்து கேட்கறதுக்கு விரும்புறேன். How many people are already doing this kind of an activity? If you're doing great, but just let me know. Don't say I'm doing similar kind of activity. இதே மாதிரி பண்றேனே, இதே பண்றீங்களா இல்லனா இந்த மாதிரி பண்றீங்களா? I just want to understand. Yes or no. If you're doing, just type I. If you're not doing, say NI. If you're doing, say I. If you're not doing, say NI. Come on. Not doing, no problem. Maybe you don't know. Saravanan sir, you're doing great. Very good. Ravi sir, you're not doing. Okay. Karthikeyan sir, you're not doing. Please do it. Dakshan sir, not doing. Okay. Dakshan ji. Okay. What about Satish ji? Satish ji not doing. Okay. Rekha Shetty madam not doing. Okay. Try to do it. Try to do it. No issues. Any challenges you feel this is to do, you need to practice a lot. You need to practice with your people. You need to practice with Nirmala madam. You're doing great. Wonderful. Congratulations. So people who are doing great, continue that. This is something which is very good. See, you can purchase my tool. I have got a complete tool, right?
ஒரு கம்ப்ளீட் டூல் இருக்கு. இதுல வந்து எல்லாம் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, இந்த ஃபியூச்சர் நீட்ஸ்க்கு இதெல்லாம் பார்த்து நான் ஒரு ஃபியூச்சர் நீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு கொரியர் நான் பண்ண முடியும். தட் வில் பி a complete folder which will cost 1500 including the courier charges and other things, right? அதுல ஃபேமிலி சார்ட் இருக்கு, அதுல பிரசன்டேஷன் இருக்கு, புக் இருக்கு, காம்பினேஷனோட புக் இருக்கு, அப்புறம் நிறைய ப்ரௌசர்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த ஃபேமிலி சார்ட்டும் இருக்கு. இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. ஃபேமிலி சார்ட் பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருக்கும். அதை வந்து நான் ஃபிளாப்ல பண்ணிருக்கேன். நல்லா ஸ்பைரல் பண்ணி தனியா பண்ணிக்கிறேன். அதை வந்து நீங்க போய் காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸிலி கஸ்டமருக்கு ரொம்ப நல்ல இம்ப்ரெஷன் வரும், ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட், ஐ வில் சென்ட் யூ த லிஸ்ட் ஆஃப் திங் இன் த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. இஃப் யூ லைக் இட், யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆர்டர் இட். டோன்ட் நெகோஷியேட் இட் பிகாஸ் ஆல்ரெடி this is reduced. It is at 2250. I am giving it at a very good price of 1500 only. Actually, I wanted to, yeah, this is 1500 only. I will send you the entire chart of that PDF. இதை வந்து நான் டீடைல் அனுப்புறேன் ரவி சார். I will send the details on that WhatsApp. பட் அந்த ஃபோல்டர் நீங்க வாங்கினா உங்களுக்கு நிறைய டூல் வரும். அந்த எல்லா டூல் நான் கவர் பண்ண போறேன். நான் வந்து இந்த செஷன்ஸ்ல 7 month செஷன்ல ஐ எம் கோயிங் டு கவர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டூல். இன் கேஸ் சம்திங் இஸ் லெஃப்ட் அவுட், யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க் மீ, சார் இந்த டூல் எப்படி இருக்கு சார், என்ன பண்ணணும்? ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு செல் மை, பிகாஸ் ஐ எம் நாட் earning anything. பிரிண்டிங் காஸ்ட் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதே சமயத்துல கொரியர் காஸ்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. நீங்க வந்து சவுத்ல இருக்கலாம், சென்னையில இருக்கலாம், மைசூர்ல இருக்கலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம். அங்க வந்து உங்க வந்து டைரக்டா உங்க வீட்டுல வந்துடும். அந்த அட்ரஸ்ல வந்து நீங்க என்ன அட்ரஸ் கொடுக்குறோம் அந்த அட்ரஸ்ல வந்துடும். ஆஃபீஸ்ல வேணுமோ ஆஃபீஸ்ல வந்துடும், ரைட்? ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஃபோல்டர் எடுத்துட்டு இருக்கா அண்ட் தே ஹவ் given me a feedback. This folder is very good, sir. We have earned more premium from here. We have earned a lot of money. We have become MDRT. We have become COT. So I cannot show a sample here. Otherwise, I wanted to show it. ஆனா இந்த ஃபேமிலி சார்ட் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் எல்லா ஷீட்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் laminated sheets, all professionally done. It's not that I'm going to give you a paper kind of thing. It is all laminated sheets. Okay. So when you see a laminated sheet, customer will also prepare. ஏன்னா இந்த மழை காத்துலாம் வந்து இந்த ஷீட் வந்து ரொம்ப கெட்டு போடும். அதுக்காக நான் லேமினேட் பண்ணி ப்ராப்பரா ஃபோல்டர்ல போட்டு, இந்த ஃபோல்டரும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஃபோல்டர். அந்த ஃபோல்டர் இட் செல்ஃப் இஸ் அரௌண்ட் 450 rupees. Can you believe? So what I will do is I will give this entire this thing to the printer. அதுல வந்து என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இதுல போட்டு கணுக்கிறேன். முடிஞ்ச நான் மாடல் போட்டு அனுப்புறேன் அருள் சார். I will just send the model to you. Don't worry. Don't come back to me saying that sir இந்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க முடியாது. இதுக்குன்னா இது ஆல்ரெடி டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ். 2250 வந்து நம்ம கஸ்டமர் நம்ம ஏஜென்ட்காக only I am discounting for 1000. Only people who are in this course will get 1500. That's it. Okay. Finally, we'll go to the last slide today. Different needs of customer, right? See, customer might have 6 different needs. Only in this area he will try to plan it, right? First need என்னன்னா premature death. In case of a premature death, what happens to his SOL? What is SOL? Standard of living. What happens to the standard of living for his family member? Right? So premature death na enna? In case if he dies before the age, normally the average age is around 70, 72, correct? But if somebody dies at the age of 45, somebody dies at the age of 40, 50 or whatever it is, prematurely enna avuna, the standard of the living of the people will suffer there, right? So to save that, to safeguard that, we need to give some solutions. Okay, inga solution நம்ம பேசணும். Solutions என்ன இருக்கலாம்? ஜீவன் அமர் இருக்கலாம், இல்லைன்னா டேர்ம் பிளான் ஏதாவது கொடுக்கலாம், வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். So you can always give endowment plan also depending on that. Number 2, people are worried about children's education and children's marriage, which is called as what? Which is called as children's future, right? So here I can able to give Jeevan Lakshya, Jeevan Anand, Jeevan Umang, right? Jeevan Labh, anything and everything what I am going to talk about children's future. Number 3, retirement planning, very important. Retirement planning la நம்ம வந்து different series கிடைக்கலாம். Everybody is going to retire. All your customer who has just taken a term plan, give them a retirement plan, right? It's very important because 2004 க்கு அப்புறம் retirement planning has stopped entirely. Retirement planning வந்து நிறைய corporate today is not giving retirement planning. நிறைய POC is not giving retirement planning. So retirement planning la வந்து நீங்க வந்து 8145 series, 816 series இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொடுக்க முடியும். Then we come about an important term called as creating wealth
or estate kitchen. Somebody who doesn't require insurance, somebody who doesn't require children future, somebody who doesn't require retirement planning, you can able to pitch children's creating wealth, which is called as wealth creation. Wealth creation ka or 947 plan இருக்கு, which is Jeevan Shiromani. Very important. Okay. Right? Jeevan Shiromani. Correct? So இது வந்து ஜீவன் சிரோமணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது, ரைட்? அதை வந்து நீங்க எப்படி பிச் பண்ணணும்? ஆர் ஜீவன் உமங் இருக்கு, ஜீவன் லாப் இருக்கு, வாட் எவர் த கஸ்டமர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கிரியேட் ஒன்லி ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஈவன் நீங்க வந்து ஒரு யூனிட் லிங்க் பிளான் கூட பண்ணலாம். யூனிட் லிங்க் பிளான் உங்களுக்கு எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுள் தெரியாது, பட் யூனிட் லிங்க் பிளான் கூட நீங்க பண்ணலாம். இதுக்குன்னு அதுல ரிட்டர்ன் வந்து லாங் டேர்ம்ல வந்து நல்லா இருக்கும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் there are lot of people who go for tax planning also. If you remember, I had sent a calculator in the group also. If you want, I will resend that calculator. திருப்பி நான் வேணும்னா அனுப்புறேன் அந்த கால்குலேட்டரை. நிறைய பேர் டாக்ஸ் பிளானிங் லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல பண்றான். அந்த லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல பண்ணாம நிறைய இதை வந்து ரஷ் பண்ண முடியாம இருக்கும் போது நீங்க வந்து ப்ராப்பரா டாக்ஸ் பிளானிங் போட்டு முதல்ல இருந்து கொடுத்தோம்னா நல்லா நீட்டா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவான். அப்புறம் டாக்ஸ் பிளானிங் சொன்னோம்னா people are restricted only to ATC, ATCCCD or NPS. NPS நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம். இந்த மாதிரி எடுத்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றான். ஆனா நீங்க ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா you can able to sell about 3.5 lakhs for tax planning also. Somewhere in the 4th or 5th session I will cover this tax planning, right? நீங்க ஒரு HUF அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணானா கஸ்டமரோட HUF அக்கௌண்ட்ல 1.5 lakhs claim பண்ணலாம் ATCல, அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ல ATC பண்ணலாம், right? So today Arul Jyoti sir is got 1.5 lakhs for ATC normalல. Arul Jyoti can prepare an HUF account and he can put 1.5 lakhs more. So உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டபுள் ஆயிடுறது. Where somebody is asking me, sir 1.5 lakh மட்டும் நம்ம கொடுக்க முடியாது, HUF account பண்ணனா கொடுக்க முடியும். HUFல வந்து one PAN card only is required and he has to file the tax in the name of HUF account. So there also he can put 1.5 lakhs. Please understand. So 3 lakhs tax, Kevin, you can easily make. Apart from that, corporate insurance நீங்க பண்ணலாம். Keyman insurance or partnership insurance or employer insurance. அதுல கூட உங்க tax planning is very high. And some people would go for health insurance, right? Health போறோம், நிறைய பேர் ஹெல்த் போறோம். நம்ம வந்து ஜீவன் ஆரோக்கியம் இருக்கு, வேற கேன்சர் கவர் இருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கூட people are preferring. Or if you got Mediclaim or Star Health from other than the Star Careல இருந்து இருந்தா அது கூட நம்ம கொடுக்கலாம். ஒரு காம்பினேஷன் நீங்க போட்டு இதுல கொடுக்கலாம், ரைட்? So next time என்ன பண்ண போறோம், நம்ம FGP பார்க்க போது FGP is financial goal planner. Don't miss the session. It's going to be beautiful session. Believe me, I'm going to really spend a lot of time and I'm going to do a little role play with one of you also tomorrow next time. So இந்த role play என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு clear cut exact transaction தெரியும் எப்படி நம்ம பண்ணணும், right? So that will be on 24th of July. I will communicate that in the group also, right? Now talking about the combination, today I am not giving any combination here, but I will send you a WhatsApp of a combination and a plan, and I will also give you a detail how to pitch this plan, right? Because of short of time, I've got one more session at 6 o'clock, so don't mind, sorry about it. But உங்களுக்கு அந்த காம்பினேஷன் அண்ட் கான்செப்ட் வந்து ப்ராப்பரா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல போட்டுக்கிறேன். அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா உங்களுக்கு ஏதாவது query இருந்ததுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப் த்ரூவா எனக்கு வந்து அனுப்பலாம். நான் தனியா பேசுறேன். ஆனா 8 மணிக்கு அப்புறம் தான் பேச முடியும். அதுக்கான நான் I'll be having a session also, right? So my only sincere request is please keep doing more number of policies, right? Don't stop in 10 policies or 15 policies. Every month if you do 10 policies, your confidence and your performance and your effectiveness in insurance will increase. So don't stop here. I am sending everybody the certificate. Next 10 days la ungalku ellarkum certificate kadikum. I request everybody to write a clear name in the WhatsApp so that I can able to type that same name in the certificate, and the certificate will come in a virtual format. உங்களுக்கு வந்து ஒரு PDF format WhatsAppல கிடைக்கும். அதை print out எடுத்து நீங்க வச்சுக்கலாம். நல்ல certificate அது, signed by me, don't worry. And I will send the certificate across by WhatsApp. Individually எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். அப்புறம் அந்த certificate நீங்க வந்து print out எடுத்து பண்ணிக்கலாம். With regard to this file and the folder, I will send you a format and I will send you the entire details என்னென்ன இருக்கு அதுல. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? இன்னைக்கு செஷன்ல ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க வாட்ஸ்அப்ல போடுங்க. I will try to finish it off. I'm sorry, I'm just signing it off because I need to actually have one more session at 6 o'clock, a little bit of this thing. Still you got any other questions or you got anything? I think some people have already written in the WhatsApp. So please WhatsAppல போய் நீங்க வந்து நேம் வந்து கிளியரா எழுதுங்க. அதை வந்து நான் சர்டிபிகேட்ல கிளியர் டைப் பண்றேன், ரைட்? So any questions you have? Last 2 minutes we have got. Any questions இருந்தா நீங்க வந்து கேட்கலாம், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. So with regard to the concept today, I am sending it. Please next month assignment என்னன்னா எல்லாரும் minimum before 24th of next month, because already we have got so much thing.
everybody is requested to do minimum 5 to 10 policies. That is what my request. எல்லாருக்கும் ஒரு request என்னன்னா இன்னைக்குல இருந்து next 24th மட்டும், that is 10th to 24th, almost 15 days இருக்கு உங்கள்ட்ட. 15 daysல minimum 5 policies. People who are doing above 5 or 10 policies will get only the certificate. Not everybody. First certificate everybody will get, but next certificate I am going to confirm with your development officer and then I'm going to. Arul sir சொல்லுங்க. டைமிங் மட்டும் கொஞ்சம் ஈவினிங் டைம்ல வச்சா. ஈவினிங் டைம் தான் இருக்கு சார். 4 மணிக்கு தான் அது டைமிங். எதுக்குன்னா 6 மணிக்கு அப்புறம் சாட்டர்டே சண்டேக்கு நிறைய பேருக்கு வேற ஏதோ செஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த செஷன் பண்ணும்போது நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருந்தா 4 மணி டு 6 o'clock நீங்க வைங்க சார். அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். நார்மலி இந்த செஷன் சாட்டர்டேக்கு இருந்தது, இந்த டைம் சண்டேல ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. நோ டோன்ட் வரி. உங்க செஷன் நெக்ஸ்ட் செஷன் would be on Saturday 4 to 6 o'clock only. Okay. So I will just communicate about my session. Don't worry. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் செஷன், இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. அப்படி நீங்க மிஸ் பண்ணா கூட உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் அண்ட் பிபிடி எல்லாம் கிடைக்கும். Don't worry. Right. So thank you very much for all of you for joining on right time. All of you were there here till the last. I hope today's session was interesting, learning, and you have to implement the session. எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, please don't be on zero for the next time. I am going to speak to each one of you individually. எல்லார்ட்டும் நான் individually பேச போறேன். எவ்வளவு பாலிசி பண்ணேன், என்ன சேலஞ்சஸ் வருது, எப்படி செஷன் இருக்கு, என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணுமோ எல்லாம் நான் கேட்க போறேன். So please be clear about it. I am going to talk next week in the night or something. Right. So thank you very much and have a wonderful week. Yeah. Have a wonderful week. So time management, presentation, and எப்படி qualities வேணும் of the agent, இது மூணு நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். Next time we will see more tools about it. Yeah. Thank you. Good day. Bye.